déjà li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia's security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... This is about Giss. It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence bigger the baro def la dé consult or légui yow dé yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lacté ndax li mo am président Adama dafa am mandate da ko Gambians choose né na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambenol kotenge si la pati ñina kotenge No, yalon say you are putting me in a funny position. When ka for long come the ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala ñu ngi leen di dalal ci gis-gisi tey bi tey dañoo waxtaane lu nekk di xew ci dëkk bi right now and then ñu am guest muy Nyang Njie moom moo ñoo join pour ñu waxtaane xew yi jamono right now ñu ngi gis président Adama Barrow mu ngi tukki woon dem fi nga xam ne mooy Guinée Conakry def fa ñetti fan dañ bugg a waxtaane seet na visite boobu noonu am na njëriñ ak tamit lan la mu fa jëlee si biir tamit dinañ gis ne ñu ngi gis ne there are a lot of people yu nekk di complain ne there are political parties yoo xam ne ñu ngi am seen nit ñi ñuy vote te fekk amuñ 18 years waaw register of course pour war a am voters card so loolu dinañ ko indi tamit ci biir waxtaan bi and then a lot of current issues Rafi ñu ngi laa dalal bu baax because yow da nga demoon States so ñu ngi laa welcome back naka woon sa trip bi I hope ne mu ngi okay woon That's very good. So on my left, I am Dudu Dia, Nene Freda Gomez, Lamin Njie, ak tamit ki nga xam ne mooy Essa Njie. Nyang Njie, ñu ngi la dalal ci gis-gis bi bu baax a baax. Jërëjëf fay naa leen. It's always good to be here and good to be among my peers and compatriots. nga xam ne dinañ mun a waxtaanee lii lembe dëkk bi li nga xam ne moo ñor Gambien bi ak li Gambien bi di séentu ci weer yi ñuy dugga si ak suñ yaakaar ci luñ foog na ne moom lañ bugga ok Nyang nañ start bi ñu ngi gis recently président Adama Barrow mu dem Guinée Conakry dafa ne Alpha Condé nit la koo xam ne nit ñi dañ ko war a roy ci waxam ci luñ gis and then ñu gis Alpha Condé mu ngi am kenn ci koo xam ne mu ngi bokk ci parti Cellou Diallo muy Baboucar Diallo just of recent ñu ngi ko téye war a koo sentence 10 years ne daf doon génn di protest yore firearm sa gis-gis first when you look at relations between Gambia and Senegal we know of course lan la Gambia di séntu Senegal and then Guinea tamit one can predict but lan nga foog ne président buy jógee Gambia force balaa maa ñëw ci waxi Adama Barrow suy dem Guinée Conakry lan la force war a maanaam target pour war a koo amee fi nga xam ne mooy Guinée Conakry waaw ku dëkk ci dëkkandoor war nga dox bu rafet West Africa benn nit lañ Touré yi nga nekk Guinée ñoo nekk Gambia Diallo yi nekk Guinée ñoo nekk Gambia kon benn nit lañ rataxal diggante bi lu baax la waaye problème bi nga xam ne am nañ ko du people to people government to government su Adama Barrow mënuta xool kii ci bot wax ko dëgga man day ñaawlu naa nekk Gambian suma président ne dafa dem di jàngee di gestu ci koo xam ne he's a derelict di gestu ci koo xam ne du royukaay te du référence pour Africa du référence pour West Africa te du référence pour dëkk bi mu jógee ndig te Guinée ak liñ am yépp ñi gën a dellu gannaaw lañ ay ndóol lañ
loolu dafa ñaaw ndigte leadership biñ am la kon kooku moom ku dem mu jàngal la doo nekk taalibe bu baax te sa àlluwa du moo ka te loo mun di def musiba naaru laay rek laa jur ok balaa maa ñëw si panélistes yi nañ ñëw léegi ci Alpha Condé as president soo xoolee profile am di nga gis ne well amoon na time mu ngi woon France and then mu ngi doon fight li nga xam ne mooy affaire yi dictatorship and everything but then of recent lu ñu nekk di gis move saameeg yooyu noonu mun ngaa wax ne mu ngi dox si tànk yooyu noonu léegi Baboucarr Jallow moom mi ñu sentence 10 years and then mu ngi bokk ci Selun Jallow nga xam ne opposition leader bu mag la do you think ne Adama Barrow nu fa demee di discuss ak Alpha Condé waxtaan bi yëpp lu moo dem di ñëw because ñu bëri ñu ngi laam-laam ne dafa bugga pour Yahya Jammeh in somehow mu ñëw Gambia ndax loolu yow loolu gis nga ko waaw Adama Barrow am na right ak defini Adama Barrow am na right ne bugga na Yahya Jammeh mu ñëw Gambia moom 1 out of 2 million Gambians lañ benn ñaareel ñun the sum total of all of us is greater than Adama Barrow soo bugga man nangul naa ko waaye bugga du suma bugga te du bugga overwhelming majority of Gambian bu ko wéeree nag na def lim bugga bu boobaa doom ne ndeyam ku nekk xam fu mu toll te dinañ ko woon nit where power lies and where power belongs. ok Nyang Njie dinañ ñëw si yow Rafi sa gis-gis ci visite président Adama Barrow biir Guinée first. well man first of all sax visit bi ni mu demee man moo ma jaaxal ligte dama believe ne things like this at least 1 week in advance war nañoo wax ne ok or even 2 weeks sax ne kii mu nga ñëw tukki si dëkk bi lii moo di agenda because soo ko xoolee right now Biden mu ngi dem G7 meeting bi waaye man maa ngi remember almost a month ago ñu ngi wax about the visit Biden mu ngi war a am mission also pour mu meet the Russian president Putin loolu tam almost a month gaa ngi wax about the meeting ak lan lañ fa discuss waaye man ni ma ko gisee léegi mooy président bi day jóg rek ñu ne la mu ngi dem Guinée Conakry o man na ma dee ew sax ne président maa ngi Guinée Conakry te du ma dee xam anything loo xam ne loolu la faa dem jëlee so man foofu am naa fa problème tuuti because I believe ne président suy jóg di dem a lot of resources is spent in terms of muy dem because dinañ yónnee advance team su demee tam xaalis bari la ñoo spend so man as a taxpayer and as a citizen of this country I want to know what my president is going to do there and going to represent gis na fi his first trip dafa demoon Congo ñu jaaxal ñëpp Gambia ban relationship am ak Congo xamuñ na la fa jógee xamuñ man meeting la fa demee so man dama believe ne daal this kind of things ñun ñu taxpayers yi dañu war dañu am right pour ñu xam lan la faa jëlee in advance so man dëgg la am na fu ma read ne is against national security xaw ma waaye that's too much for me boobu is over the board waaye Guinea is a neighboring country and I believe ne Gambia war nañu am a good relationship ak Guinea because soo xoolee fii tam am na lot of Guinean nationals yu fi dëkka so visit bi you know I don't see much problems in it but if it was done in the right way it would have been much better why then again that is the characteristics of this government they always have things sometimes even with good intention but it always turns out bad because of planning know-how lack of capacity ak competence moo de always any problems lu da nga gis always ñoo bëgg a def dara waaye dafay always end up nekk a disaster because the way it's done moo de wrong so man issue boobu rek la am ak gars yi si trip bi ok Essa Njie sa gis-gis si trip bi thank you very much Ansu maa ngi nuyu seetaankat yi and also my co-panelists here visiting Adama Barrow to Guinea Conakry well Gambia I think the first thing to start with we have to broadly look at suñ foreign policy bi I think always dama ko dee wax I want to make reference to 1994 when Yahya Jammeh came to power. Despite all what Jammeh did in this country, when he came to power in 1994, he was very strategic in his foreign policy moves. What he did was because, the military at the time lacked recognition. He started with the neighbors, Guinea-Bissau, Senegal, getting their recognition. Because the international community did not recognize the military, and they were not ready to pump in money. Okay, so he was very strategic. He got the right people, Nyom Babacar Blesja, Nyom Sidat Job, getting them, trying to get that recognition at regional level or sub-regional level. Then he moved, getting big brothers like Nigeria, Mujel, Libya, Egypt, made them friends. And the international community had no choice but just to recognize his government, winning elections. Then that was where countries like Japan, and of other, how do you call it,
Yeah, some of those countries and some of these international organizations, what do you call the Bretton Woods institutions, okay, started pumping in money, and that was when, in fact, the Gambia became a member of the 10 non-permanent members of the UN Security Council. So that was very strategic. So Sonia Wesi Barrow, or broadly one can say, Nyun Suñ foreign policy, it seems like the Gambia lacks a clear-cut foreign policy, especially towards sub-regional neighbors. So whole Senegal, I always say it, Senegal is very strategic to Gambia, and Gambia is equally strategic to Senegal. Senegal, they have Lunbuga in Gambia. Of course, they got the Senegambia Bridge, deal done. So wholly, in fact, the caliber of ambassador that they send to Gambia is quite different compared to what Gambia sent. Look at the Gambia's ambassador, the current ambassador to Senegal, somebody who was working at the university in finance and then just jumped as a minister of youth and sports, and then you send him to Senegal to be the Gambia's ambassador in Senegal. But look at the caliber of ambassadors Senegal will send to the Gambia. That's a problem. So I think the main problem is we are not strategic in our foreign policy. These things are not clear. And then they want to public opinion is very, very good in shaping foreign policy of any country. So the Barrow-led government, whether they lack or it lacks a very competent foreign policy analyst, can direct to say, this is how we should shape our foreign policy. Okay. Public opinion is important because all the foreign policy, they have relations with, it seems like, we don't hear any, all the president be jog na Congo, man, I was so surprised. Congo at that material time. What was the strategic interest of the Gambia? Because that is why countries are even strategic in terms of opening embassies in countries. Then they have who have a specific interest or a strategic interest, and then they open embassies there. When they open embassies, they realize that these other countries, we don't need them. That is why in diplomacy, we have what we call accreditation to more than one state. Understand? You realize that these countries and the Gambian embassy in Ethiopia can take care of all the other countries, in East Africa. The Gambian embassy in South Africa can take care of all the other countries in Southern Africa, those neighboring countries. So Guinea, when it comes to the question of Guinea, Lima Giss, he visited the OMVG, whatever. I don't know. Visit Nafofunon. I wanted to know exactly what Barrow will say with regards to the visit to Guinea. So they got Lumwa Moy, of course, you confirmed that Lumwa Moy, he went to Guinea to learn from his brother. Did he say even brother? I don't know. Okay. But he went to Guinea to learn from Alpha Conde. So I was also asking the same question. Lan la mo janga fofu from Alpha Conde. Okay, Essa, legi nañ xol ci place you visit moy dams. Of course gis nañ ne president of ko yobu ci dams yum ko yobu lo lañ gis so far. And then ak port bi. Moy porti Conakry bi. Ndax loolu soo ko xoolee ndax porti Conakry bi for example ndax loolu war naa mën a tax ba président jógee Gambia dem fa first. Well, because those are the places we identify. It could be. Gambia is not a landlocked country. Guinea is not a landlocked country. They are all, situated on the coast. Understand me? Maybe there's something to learn. Maybe the experts will help us something to learn. With the OMVG, yes, maybe there's something to learn. But lima wax more broadly, especially with looking at the maximum problem is for more the number of days that this guy spent in Guinea. 3 days. For what? Malolo munuma ko understand. 3 good days in Guinea. What are you doing there? That is so. Guinea is just here. Okay. You could do all this. I read Lamin's piece. Published about that. And he's right. Within 5-6 hours or even a day, you can do some of those things. Why do you need to specifically Guinea to learn from Alpha Conde? What are you learning from him? If it is about what Guinea has done, in terms of the dams, in terms of the ports, you can do that just by sitting in the Gambia. Maybe if there are strategic areas to discuss, you require face-to-face discussion, we can understand. And if you go, that shouldn't take you more than 5-6 hours or a day to complete that. Okay, Essa, dinaa ñëw si yow Doudou Dia sa gis-gis si visit before and then yow fooy ñëw straight mooy ne ñu bëri ñu ngi wax ne part of lu moo discourse with Alpha Condé mooy pour Jammeh somehow ida mu mën a ñëw fii or something yow ñëwal on that Doudou and then ñu ñëw si Lamin dem si neneen. Jërëjëf brother Ansu di nuyu suma ko paneliste yi ñu ngi dalal Nyang Njie moom mi nga xam ne moo nekk suñu gan tey man dama nekk koo xam ne li ma dee dégg nit ñi di ko waxantoo du ma dee rely si loolu because loolu
awma ci dara lu ma leer just people laa dégga ñuy speculate but as a party ñun amuñ any information based on that ne is part of the trip pour mu dem communicate ak Jammeh or dellu sem and the like so bugguma speculate or wax loo xam ne óorul ma ci waaw man li ma believe in leadership da nga war de communicate mooy di diisoo ak ñoo xam ne ñoom nga jiite su fekkee li la tax a jóg dem nit ñi xamuñ ko te laaj bi bari na yaa ngi leen bàyyi seen xel mu ngay daw ci lu bari dama gëm ne soo dellu see war ngaa mun a wax li tax nga dem lan moo la fa yóbbu ak lan nga fa jëlee ngir dafa am ñoo jiite dama gëm ne lépp looy def pour réew mi nit ñi ñoo tax su fekkee moom président bi defu ko am na ñum àndal nga yóbbaale ñoo xam ne li la fa yóbbu dinañ xam lan la mi jët li nga wàcca media houses yu fa nekk am nañ lu bari luñ bëgg a laaj te ñu leeral ko foofu kon duñ doon toog fii ku nekk di junju dafa dem pour wax ak Yaya Jammeh dafa dem pour lii dafa dem pour lele communication mooy problème bi man loolu laa nekk di wax moom su ko munta def as a leader war naa am a media personnel o kuy bokk ci team bi di wax nit ñi ci yan jéego la nekk ak yan tànka lu bari lu ko mooy coow daf dee bari léegi-léegi xëj na nit ñi li ñoo foog man vidéo bu ma seetaan it's a very short video foofu laa dégga ci moom waxam ñu ngi translate into French waaye beside that aw ma any other information boo xam ne is official déggee ko ci moom wala pour keneen ok ñeneen di wax ne dafa dem pour jànga ci Alpha Condé dictateur la nekkut ku baax amul dara lu mun a jànga ci moom man dinaa disagree foofu amul kenn koo xam ne yëppam dafa bon suy benn bu baax sax nit koo gis dafa am lu baax ak lu bon that is natural xëj na li dañ ko waroon a laaj lan nga dem pour jànga ci moom wala lan nga jàngee ci moom then he would have been a better position mu ne lii ak lii ak lii xëj na am na ñuy jéem a junj tam ne ci fi élection la ñoo ñëw so mu ngee dem ci ñooñu pour seet fan la moo jaar mun a amaat ndam lépp nit ñi seen xalaat la waaye pour bañ a guddal rek lu bari lu ma bëggoon a wax suma naatongay fi wax nañ ko man daal jokkoo buumi jokkoo dafa am solo surtout ku jiite ak ñi nga jiite visit based normal waaw waaw pour man tukki moom ci njiit bi la des lu tax muy tukki moo tax ma ne foog mu leeral ko waaye duñ mun a toog fi ne waruta tukki comme ñaata fan la fam lan la fa dew xam nga yooyu yëpp su ko waxoon mun nañ see gis ne ok jar na ko waaye fekk information bi ñëw the reason why bu ko moom ci vidéo bu feeñ lim doon wax foofu mbiri sub-region bi la doon wax so am na ñuy wax ne fu mu nekk cross border mu ngi xaw a jafe comme bagage jógee dëkk surtout moto yi di eb di ñëw ñeneen ñu ne loolu moo ko fa yóbbu waaye ndax loolu la moo tax ma ne moom dafa waroon a génn a leeral waaw communication ok nee sa gis-gis ci trip bi and then ñu move si Lamine Jaay so dag ma trick ni because dag ma woon di bala nga ma dóor fii I wasn't going to do it, you are my darling. Okay. Anyway, di jaajëfal ñi ñoo seetaan rek di nuyu it ñi ma toogal si plateforme bi nii and di dalal Nyang Njie ci plateforme di la wax ne welcome rek appreciate nañ sa ñëw fii nii because yaakaar nañ ne di nga ci yokka di ñu yokkal lu bari te ñiy dégg yu dinañ jàngee lu bari si yow and coming to your question I mean again it's just one of those things pour man suma gis-gis beetuma du ma ne bu leet parce que xam nga lu olof day wax rek ku mënut bàyyoo lu yàqu yow la fii nag li fay yàqu dafa bari parce que kiñ dénk mënul xamul so ñun ñooy jéem a taraay rek ñu seet nu ñuy mun a muñee diil ak moom du tere nag ñu noppi parce que ñun dañ ci am yelleef dañ ci am wàlla ñoo ko fay ñoo ko dundal ñoo tax mu doon lim doon so su defee loo xam ne ne doxut ci suñ ité doxut ci suñ interest am nañ sañ-sañ bi pour wax duñ tàyyi di wax duñ noppi di wax dinañ wax ba nga xam ne li war a doxee na ni mu war a doxee ñun nag ñoo moom suñ gémmiñ te Gambien bi dinañ wax parce que ñun ñoo ko fay because wax moom ku am gémmiñ di nga wax fi moo jógee jeexu fa te fi may jëmit du fa feesal waaye it li ñuy wax rek comme ni ko gars yi waxee xam nga in the absence of information rumor mills will you know trend am na waroon naa mun a wax ne ok maa ngi waajal tukki pour dem dëkk bii nii mit kii nii boobu before muy dem sa waroon na koo def bu ñëwee it war naa mun a wax ne suma tukki bi de ba ma demee lii ak lii ak lii ak lii ak lii lii laa fa jëlee xam nga nit ku nekk ñun mii Gambien si ñu gis suñ boppa ci li muy def parce que li muy war a def yëpp dañ foog ne ñun ñoo tax muy koo def ñun askan bi ñun ñoo tax muy tukki ñun ñooy tax muy dem ñun ñooy tax muy négocier te mboolem lu muy négocier dafa war a ne ko la xam ne luy serve the best interest of Gambia and Gambians so léegi yow soo demee si suñ tur ba pare yëgaluloo ñu nga ñëwaatin si suñ tur nga ñëw waxuloo ñu loo fa jëlee o naka lam demee xam nga loolu dafay tey xel moo tax ku nekk nag mu ngee fogaate bi bari na waaye yëpp nag
you give it back to them because su ñëwee communicate dina lii nii waaye ni ko ñu waxee rek understand nga nit dañuy jàngal depuis bu ñuy nekk xale ñaawut pour nga xooy waaye xooyal si ku jara xooy xooyal si koo xam ne mut na xooyukaay royal si koo xam ne at least nit ñi ñeenañ ko am na loo xam ne lu muy def loo xam ne dina njëriñee waaye to be honest man I mean if I had the sole power to choose ne ko ban dëkk ngaa dem to talk to them loo xam ne dina la njëriñ askan bi ooree that Alpha would be my last choice or even not among my choices. So to be honest again di ñoo ñaax government bi rek ak président bi nañ di def lu nekk ci interest askan bi ci interest Gambia not ñoom seen own interest ak loo xam ne moo leen di njëriñ ak ñim jegeñ nañ di xool Gambia ak Gambians Nene thank you very much ngeen baalal ñu bu baax ñu ngi xala ñaxa because of fu ñu nekk di defee programme bi dañ ragal rek nawet bi daanu suñ kaw moo tax Mr Njie Nyang maa ngi ñëw si yow léegi ñu wax si affaire elections yi but Mr Njie sa opinion about trip bi because gis naa yaa ngi bind benn article about that lan mooy sa opinion jërëjëf Ansu maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi ci plateau bi maa ngi nuyu Nyang I wish I had come and then said okay the trip is good trip bi because almost everybody li ñu wax mooy I mean at least Dudu Jaw was moderate waaye ñëpp dañ ne ñaawlu trip bi well it's not waaye man suma gis-gis because man bind naa si article I know the reaction am na ñoo xam ne ñu ne I was too harsh in the piece that I wrote about the president's trip but then I just have to go back to yes, maybe this time. At least the UDP people were happy. Ñu ma call si rol ñu ngi wax ne jaajëf waay. So I love your article. At least some of them, So for the first time they maneka seen xarit. Why trip bi that was my opinion. Man suma opinion nu ma ko gisee mooy trip bi for the president to say ko okay maa ngi tukki dem Guinée. Yes. Guinea is a country boo xam ne ñun lu bari lañ share. West Africa lañ nekka ñun tam West Africa lañ nekka sun nit ñi sun aada bi everything is the same you have a lot of thousands and thousands of Guinea citizens in Gambia likewise you have a lot of Gambians that are in Guinea but president su mooy tukki réew bi moo dee tukki it's the state that is going so tukki booy def rek the number one priority has to be man lii suma lan laa faa jëlee in terms of man suma dëkka sun interest that is very very important because president mooy the number one citizen president warut a jóg rek mu tukki just for the sake of dafa tukki president su tukkee daf si war a jëlee dara loo xam ne dina njëriñ dëkk bi okay so La Guinée this is just 2 hours you get to direct flight you get to La Guinée so dem La Guinée and you want to do 3 days there man bu ma ko déggee I was like okay first I mean, the announcement, the announcement President of Adam Guinea, that was late. I had a problem with that. Why bring the 3 days? Them talk, man, President, what are them Guinea? What special interest La Gambia am Guinea? Be what a President of Adam Guinea mu talk for 3 good days. What a neka interest chahande. For a neka interest bu deger lo xamne is something that is going to be very good for this country. But for the president to go out and then they put out a dispatch, see dispatch being, okay, if I meet Alpha Conde, what I meet Gambians, what I visit eyesight, that is where they stopped. So, man, that is why, in my opinion, man, okay, that will be idleness. People think it is harsh. That will be ideal for the president to just go and sit in Guinea. I mean, for example, in diplomacy, they will tell you bilaterals, no matter what country, what are over 5 hours between president, because if you go, you want to meet your fellow president, it should not be more than 3 hours. There is nothing in this world that you can discuss in 3 hours. Okay, it's a problem. It's a problem with number of days, right? Yes, number of days. The time be. It was too much. Okay. Then bilaterals. If you do your bilaterals in 5 minutes, in 5 hours, for example, then you have how many hours left in a day? If you want to visit a site, you can do that in 3 hours. Munga dem si port, binga whole port birek. That's it. They explain tough stuff to you, and then that's it. You meet Gambians in 1 hour. You have a flight at least, a plane that is waiting for you. Why Guinea? Man, that's the truth. Gambia has no special interest in Guinea. Even an embassy, proper embassy, we don't have it in Guinea. At least in Guinea-Bissau, I'm known for like a full-fledged embassy. But we don't have an embassy in Guinea. That tells you this is not a country.
sorry to say foo xam ne am nañ fa special interest amut is out of the question. Okay. So buñ naxante suñ boppa presidency is a very serious job suñ ko def ñu make sure we do it in the proper and in the right way. Okay. Liñ gis tamit mooy just few weeks ago président bi dafa jóg mu ne dafa dem Dubai and président demut uyu ji kenn de a private citizen you don't have that anywhere in the world amut fen président a whole president will moom private citizen moo war a fekki si waaye yow nga dem fekki private citizen nit ñi coow bi bu mu la fee rek ñu cancel I know there's a lot of things loo xam ne nit ñi ñu ngi ko wax si trip bi I mean, if you go check Alpha Conde, yes, this man contributed in past. He was here, Bokana si waxtaan bi negotiation bi bejame gina fi. But yes, speculation will always be there. President mu ngi dem mit ko xamne ñu ngi wax ne koku jabarab ak jabar ya jame. This mbokale. Of course, you expect people to raise eyebrows. You expect that. And we are in a time of election. Okay. You know, gis nañ how Alpha Conde naka la def ba change manipulate seen constitution bi bam dem mu toogaat mu win now the president went there cameras came reporters came mu ne leen I came to learn well so people will talk nit ñi dinañ wax dinañ joxe seen opinion dinañ wax dafa lose 2021 so impasse ñëw ani sala alba ko dafa ñëw okay but man noonu laa ko gisee okay léegi dama ñëw dama that's my yes okay this part of press release bi and meet Gambians okay yaa ngi jógee dëkk boo xam ne lopitaan bi la gën a jegeñ stone throw Gambians ñoo fa nekk demuloo visit leen army barracks bi these people demuloo nga seeti leen you understand you have refugees in Germany complaining. You didn't take a trip to go visit those people, Gambians in Guinea. I mean, in Germany. And then you want to go and visit Gambians in those Guinea. Are very important, genuine trips. Those are if you go to Germany and say, exactly. If you have to go to Germany and say, I'm visiting the refugees. And money is very normal. I don't have any problem with President Waratuki. Okay, Nyang, October 2017, yang doon wax ne Yahya Jammeh daf day indi nit ñu jógee from outside di ñëw participate ci li nga xam ne mooy suñu elections. This was in 2017 October yaa waxoon loolu and now fu mu nekk nii ñu bëri ñu ngi wax ne NPP Adama Barrow muy parti am ne mu ngi jël ay nit di leen jox of course dañ ko accuse gisuñ fenn foo xam ne loo xam ne lu leer lu wane ne ñuy NPP la ngay jógee ndax do you really see loo doon wax time Jammeh ne daf doon ñëw di indi nit jógee from Casamance di ñëw ñuy bokk si suñ elections ak yooyu noonu ndax Barrow mu ngi follow the same trend. du ma wax ne dafa indi ay nit from Casamance that will be prejudice. Man statistics la use pour wax la ne la li Yaya Jammeh daan ooyee Guinée mooy ñi nga xam ne they were not qualified but yet still they obtained the document that gave them the right to vote. Statistics nag dafa nekk loo xam ne dañ ko war di jëfoo pour mun a understand suñ ne Gambia 2 million nit moo fi nekk for example you are safe to say ne ñi nga xam ne ñu ngi between 1 day old to 17 years 11 months and 28 days ñeme ngaa wax ne they form 35% of the population minimum so 35% of 2 million 700,000 génnee nga leen ñooñu duñ oote then nga jëlaat ñoo xam ne ñu ngi 96 years old. Are you referring to 2016? No, I'm coming to the voter roll. Okay. Pour dëgëral li nga wax nga jëlaat ñi am 96 ba 100 and fu leen yàlla mun di emal. They are no more than 5% of the population. So 5% of 2 million 100,000. So génnee nga 800,000 nit ñoo xam ne amuñ right to vote. Then again you are safe to say ne Gambia minimum am na 475,000 foreigners yu fi dëkka. So 800,000 plus 475, that's 1,275,000. So ko génnee ci 2 million, xam nga lan nga dese? 725,000 people. Registration to go and vote is voluntary, it's not mandatory. Okay. So voluntary mean ne ñi bugg a kayit yëpp ñooy am ñi bugut kayit duñ am. So the Gambian voter roll should never ever exceed 715,000. Tops 750 if our census is the baseline that we are using. Now am na lu ñoo dégga attestation yaaga loolu maam la fi balaa Yaya Jammeh
Ibo Town tey ñu bare fa dëkk duñ Gambian élection a tax ñu am kayiti dëkk bi ak yeneen place and I'm not being prejudiced just mentioning foofu ñu bare ci biir Gambia gi tey politicians yi ñooñu indil problème ba ñooñu bokka ci suñ askan mooy lan bugga ñooñu seen vote jox leen our national documents te tey ñooñu dañ fi legitimize kenn mënul leen fi génne dañ fi sax am fi ay banxaas so therefore li xewoon Ivory Coast ba ku mel ni Robert Gueye mun a bokka ba they came up with a program called Ivoirité to say who are the real Ivorians lii lañ ñoo jural but back to question bi nga wax war nañoo bàyyi xel loo xam ne dina distort suñ élection bi lu tax ñu war see bàyyi xel interest yi doomi réew dëgga daf dee nekka pour make sure li gën ci dëkk am gan nag moom li ko njëriñal mooy ki moo dimbale lan la koo jox so ñun ñëpp it's our responsibility to be watchdogs pour ku ñu óor man amoon naa suma mbindaan yoo xam ne Bissau lañ jógee du ma tudda seen xeet waaye dañ fi amoon ay kayit te duñ waa fii te dañ leen oo ci kër jox leen ay kayit ñoom ñëpp dañoo oote ji ni ma ootee waaye mënuma ci woon dara jamono jooju waaye bii yoon ñun ñëpp dañ ko war a bañ kuñ ci xamee nañ make sure ñu report ko te soo ko reporté you're not doing it against party X or party Y or the individual you're doing it for the collective good of society and loolu la Gambia soxla te waruñ cee rus waruñ cee ragal It is done under the current dispensation biñ nekkee xam nga dispensation biñ nekkee lim ñu jural dafa bari tey soo génnee Banjul Serekunda ñu bari amuñ ID card te soo defoon survey nga laaj leen lu tax mënuma koo afford lañ laa wax so if the government of the Gambia is willing to give you a voter's card free of charge why don't we take that money and give Gambians ID card, national identity free, but this time around, you codify ko. We have what you call NIN, National Identification Number. Then after National Identification Number, you have an electoral number embedded in it. Dina was a constitution, sa constituency. Dina was a polling station fan la. Dina was a electoral district fan la. Same card. So it means that anyone who am ID card rec, you are eligible to vote. Then the Ministry of Interior, therefore, pour print out dafa dem rek mu query 18 and over ñu ngi nii ñu am di electoral roll boobu moom la ñoo jox IEC moom laa yóbbu ci polling station si then problème bi ñoo am tey duñ ko am waaye gannaaw amuñ loolu it's good player bi which is the political party mu fekkee process bi then ëllëg du mun a complain ne ñii nii register wuñ leen ci yoon dañ leen dugal ci biir kër mi tey dañ leen yóbbu ci béréb jox leen ko so they have been given an opportunity to be part of the process to sanitize a very messy process, which is registration of the Gambian voter. But then si kanam tuuti dinañ ñëw ba dama demography then after ñu dem break dinañ ñëw ñu waxtaan ak Nyang Njie why exactly lu taxoon because man ba léegi mënuma wax lan moo tax ba Nyang Njie for example resigned by OIC and then there are other things yoo xam ne dañ ko war a discuss yoo xam ne they are very pertinent okay Rafi sa gis-gis ci because yow yaa ngi gis yaa ngi post dara di wane ne even voters cards yi voter cards yi dañ fa war a am na lu ñu fa war a def I think or dañ war a am na lu ñu fa war a génne something like that soo xoolee suñ voters card bi ok dama feel ne am na a very important feel boo xam ne dañ ko omit foofu noonu mooy di date of birth ok soo xoolee voters card bi date of birth amu fa te man loolu daf ma jaaxal because soo xooloon tam suñ so da nga foog ne suñ defee date of birth loolu dina solve problem dina ko mitigate waaye loolu is very important to be there lu tax sax occupation war faa nekk man tey I can be a businessman tomorrow I can be a civil servant okay but 10 years su ma jël pour ma register waat xëy na suma occupation change na why should the occupation field be there and your date of birth is not there ID card kay lu gën a important mooy sa tur ak sa date of birth any human bi mu ñoo identify these are the two unique things ñu leen force laaj sa tur sa date of birth because mun nga am lu tax people ñoo xam ne ñu ngi tura Ansu jàkk waaye sa date of birth boo am ak keneen ki du nekk benn so lii is a unique identifier boo xam ne dafa waroon a nekk waaye man lu ma jaaxal mooy in this day and age 1965 ba léegi why can't Gambia have a system boo xam ne dinañ mun a easily record ku dee ak ku jun why should we still have this issue of alkalo attestation to my honestly loolu moo gën a garaaw sax si this whole process
because right now, I can tell you there are so many Gambians who have them. Qualified enough to develop a database boo xam ne mun nañ ko use locally pour register every Gambian bu dee ak every Gambian bu juddu. Okay. te every Gambian bu juddu war ngaa am sa proper documentation mu wane Gambian nga juddu nga kii moo sa yaay kii moo sa papa. any Gambian bu dee war nañoo register ne kii moo dee. loolu war nañ ko am loolu is basic. loolu war soluñu sax pour ñu dem jël tubaab yi ou whoever mu ñëw defal ñu système bi. ok du moom xam mu si IT industry. xam naa ne Gambian si am nañ capable Gambian si ne mun nañoo développer le système. ok for whatever records department moo dee keep lii. ok lii su amee all this issue about attestation mu ñëw nekk di xee nii. alkaalo yi fële ñu ne mayo bi fële bu nga joxee waru ko joxe. yëpp duñu amaat ak problème. because what that happens lu moo indi mooy da ngaa ñëw nga présenter sa documentation ñu register la. ba pare it's so sad ne suñ document si right now you know dafa corruption na si involve ba nga xam ne suñ document si dafa yomba am da ngaa dem abroad nga gis Chinese mu ngi téye Gambian passport. te óor na ne ok. Yes, Chinese can be a Gambian, but the foreign jar to the normal process. Okay. But you have to do it. The guy younger fame am. So you know, li moda institutions they want strong. So what if any document we give for it is respected. So Rafi's opinion about photos you Giss new image on Facebook. Moi, am na ñu Giss ñeneen ñu ngay wane ñu amuñ 18. So opinion about that. Man dem na jara. Man meet almost 5 youths. Yoo xam ne man la ne nga at la gaay am ñu ne ma ñu ngi 22 ñii ñu ne ma ñu ngi 23 waaye ñoom ñëpp ñu ne vote nañ 2011 do the maths 22 minus 10 years jaara la that's 12 years so which means ñooñu at 12 la gaay vote back in 2011 so lii lu ñoo gis ni léegi xam nga léegi the difference is comme dafa mel ni Amérique rek time boobu noonu police yaa ngi rey nit yi waaye mobile phone bi amutoon time ak caméra du ñu mën a expose loolu waaye léegi caméra yaa ko nekk di expose this practice yu ñu happen nii dafa naa happen boobu depuis time yi jamono waaye dafa nekk ne léegi caméra bi moo ko nekk di def ba ñëpp ñun ñëpp di ko gis léegi but time boobu li is normal man ñu moo la query sax ma ne leen yéen xam nga ne loolu is illegal dañuy ree ñu ne ñun ne benn daat moo ñëw sax bu ñu doon registré ñu ne ko daat waaye ñun nekkuñ age bi mu ne ma ne noppi leen def leen rek ngeen dem yéen loolu di seen affaire xam nga so this practice bi ñoo gis nii moo doon xappun ne dafa nekk temps boobu rek duñ ko doon expose parce que xam nga léegi di political dispensation bi dafa free léegi because time boobu noonu su di amee sax mais bi kenn daf ko record mu yónni ko panderi ou yónni ko somewhere in abroad pour mu publish ko waaye léegi nii man su ma neexee sax damaa dem nag ma jël ma Facebook live Rafet Dia maa ngi nii xoolal gars yi ngeen record bu ko léegi nii alakalafi so moo tax these things are coming out more and more. ñu play advert yi tamala bi den suñ dellu suwee ñu continuer waxtaane But you can put them in the back.
dalal ci waxtaan bi nag dañoo wax li nga xam ne moo nekk di xew right now mooy of course Adama Barrow visitam bi Guinée Conakry ak tamit elections yi nga xam ne mu ngi ñëw suñ guest tey mooy Nyang Njie Nyang dinaa ñëw si yow ba den Essa sa gis-gis si lu nekk di gis ñu bëri ñu ngi wax ne mosu ñoo tooñ o lu ñu nekk di tuumal mooy ne NPP ñu ngi jël i ndaw yoo xam ne amuñ 18 years ñu leen di jox voters card so opinion about that. Well, mënuma wax ne NPP ñoo ko nekk di def or UDP or Citizens Alliance neneen Rafi ñu ngi fi but then mostly practice bi lu mu dee nekk mooy in Africa dañ dee gis na like incumbent ba dee gën a manipulate some of these things mostly loolu la dee nekk but then for now the two parties that are keenly fighting over this thing has to be is of course UDP and NPP. And then I also listened to an audio jigéen am na benn jigéen bu doon wax ne of course NPP la mu doon wax ne let them go inside ñi nga xam ne dañ seen tànka yi dañ gudda xale yi ñu nga xam ne ok amuñ 18 let them just put aside their birth certificates ñu isi leen jox leen attestation and then they got registered. maa gis an image also from Nyamina West Sambang Fula. I was there during the Nyamina West by-election. That's where I did my observation. I saw some minors like so leen xoolee nga xam ne like okay minors lañ but then not only that I think the IEC communication officer in NBR confirmed that minors were indeed registered in NBR. So loolu is troubling. It's a problem. For Independent Electoral Commission bi demee ba wax ne minors are being registered. So man li ma si ragal mooy that is on record right now. How about if elections are to be held in December and then somebody happens to win, whether incumbent or whichever party, then the other party can say that, well, the elections were rigged, and obviously. So it seems like Gambians are seeing that and people are quiet about that. But then also one thing that struck me was Giss tamit in Brikama specifically, an NPP executive member is said to be a senior registration officer in that particular region. So Lolu tamit IEC, I think it was brought to their notice, Homa, one step la guy jail about all those things. I'm not wondering like, this is an attempt to rig the elections, and I wouldn't dispute that. Because electoral process, with the free, fair, and transparent nature of every election, is determined by the pre, during, and post-election. Pre, fofulang de realize. Mostly do they have election day, mostly news ñu waxee ne Jammeh was cheating, comme suñoo transport the ballot drums to the counting center foofu lañ dee lifin. Man, I said no. All what he was getting and people were voting for him. It was during the registration process. That's where all the problem starts. So Gambia right now, we are seeing these things. The IEC, I will not say a lot of people, but some people are saying that they don't have the trust and confidence in them because look how one feel 2016, this in 2017 National Assembly election, mistakes, and then coming now, these things are happening. But then, come to the draft about this attestation. Man, dema fong ne Gambian at some point, ñun bugu ñoo develop, bugu ñoo progress. I hear some people will say, no, if you remove this attestation, you will disenfranchise a lot of Gambians. This is so sad. 21st century. Gambians are still relying on attestation. And there are arguments now, arguments that in fact the issue of attestation is unconstitutional. I'm not but that is left to different interpretation. The attestation, especially if you look at the 2021 election bill, the attestation, the alcalo is attesting that you are a Gambian, meaning confirming your nationality. And the alcalo cannot attest. Attestation cannot provide or prove the nationality of any voter or any Gambian. So you must go through the right procedure. In our constitution, it's clearly there stated how you become a Gambian or get the nationality of a country. So attestation before now is creating a lot of problems. And even the IEC has an issue with this attestation. But it's still a law. What can they do? The other time I had this argument with somebody, according to the law, it seems like the IEC then send law in the sense that so ñëwee with an attestation from the alcalo, the IEC cannot do anything. They just have to issue with the voter's card. But I gave an example. I said, meaning, if that is the law, if I bring, because IEC should not interview you, they should not interfere, they should just issue with that, and then they said revising courts will come. Okay. But I gave an example. If I come with a 5-year-old boy, with an attestation from the alcalo, alcalo will sign ko. The IEC official, even though it's clear to the whole world, ki amut 18, you have no right to deny him. Don't come out, no, that is it. Because in the lobby, clearly, IEC is not empowered to stop anybody. As long as the attestation is there, it's given to them, and the person comes and presents that, voters card. And then the revising courts will deal with that. Okay. But then, if that happens, at the end of the day, revising courts will be overwhelmed.
at the end of the day, we will not even have justice. Okay. Gis nga dañoo wax rek wax, and then IEC will, the revising course of the Ministry of Justice wouldn't be able to deal with all these cases. Okay. At the end of the day, people will just vote when Okay. they have not made the age. Okay. Te man li ma dee wax mooy, in fact, I think the revising courts will deal more with non-nationals than minors. Okay. Because ban proof I am. If I come, I said I'm a birth certificate, and I brought the attestation, and I got that. If I go to the revising court, ban evidence la ñoo use against me that I don't have 18 because I'm a birth certificate. How am I understand? But then they are saying 60 days to deal with all these things across the country. Can the courts, even though the how do you call it, the Minister of Justice, or maybe the Chief Justice, has said that obviously revising courts will be created and then people will go there, lodge their complaints and all these matters. But then can they deal with all those cases in 60 days? So probably they will deal with more with non-nationals acquiring voters' cards than minors acquiring voters' cards. And if that happens, after 2021, don't be surprised if some parties cry foul that the elections were rigged. And obviously they will have it because already the evidence are there. Hanga dañ amon problem 2016 when Jammeh said the elections were rigged, they were not fair because Jammeh could not come with any substantial evidence. Fu mu waxee ne 25,000 of my voters were denied the right to vote. But today, if CA will lose election, I'm not saying you will lose election anyway, but if CA lose election today, they can use some of these things because they are monitoring the registration process. They can use those things as evidence in the courts. And when that happens, it's going to further create problem. Wahon Nali and somebody was telling me that, an MP member was telling me that civil society should not be saying that there could be post-election violence. I said, there could be. Of course. Because the process is just crazy at the moment. And it seems like we are not doing anything about that. We still maintain the attestation. Gambia, it seems like whatever has been here, then we maintain. People saying that $450 is too much to acquire an ID card. Okay. Kubuga to get to America. Even our old mass, you know, they them America or Europe to do whatever they want to do. So let them America, they know passport. Okay? So if you tell any Gambian, Balanga vote, you must have an ID or a birth certificate, we will go and look for it. Birth certificate is just $12, 50 buttons. You cannot afford that. But now we are saying that, soon we got a Guinea attestation, we are going to disenfranchise a lot of Gambians. Gambia so local jarale, them are voters, how do you call it, ID card or birth certificate. Okay. So they Gambia jaralun lako, but that is fine. But then attestation man, it's just going to create further problems for us, and I think it is time that we do away with it. Okay. Do just say opinion on this, and then you quickly move because time bitaw ko bari buba. Duru. Moi minus ñu nekk di gis ne gars ngi register and then ñu bëri ngi complain ne incumbent bi ñoo la nekk di jox go ahead sa opinion. Jërëjëf Ansu, man foog naa the very first day bu registration starté dem naa fi ma dee register ma fekk fa coow. Coow bi mooy benn góor moo fa nekk am birth certificate benn góor ak beneen jigéen ñu ne kii ni moo waxee sénégalais la waruta ut voters card. Man dama fil tam ne Gambien si dañ leen war a jàngal xamal leen kan mooy Gambien parce que du nit ki li moo laaka xeet bu mu doon turam wala santam wala fu mu juddoo moo ko def gan wala foreigner. It has to be very clear. Nit ki mun naa juddoo outside Gambia waaye ba tey Gambian la parce que suñ constitution ñeneent la ici pour nga mun a nekk juddu réew. Benn mooy citizen by birth, da nga am citizen by descent, nga am citizenship by marriage, citizenship by naturalization. Lii dafa war a leer. Gis nit ki rek seppi ko ne kii du Gambian ci lan nga ko teg parce que suñ lu wax dafa ne kenn si sa ñaari waajur wala sa maam kenn ci ñoom su doone Gambian yow tam Gambian nga kon fi nga juddoo mun ngaa juddoo fii dégg soose bu set wala olof bu set wala pël bu set te ba tey doo Gambian. So kon bu ni nga waxee wala sa laaka o Gambia la juddoo moo la def Gambian déedéet nit ki mun naa juddoo Casamance juddoo Liberia juddoo China waaye ba tey Gambian la xëj na yow xamuloo ko wala daf fi ñëw waaye kan mooy papaam wala kan mooy yaayam wala ay maamam loi bi lii la loolu dañ fa war a bàyyi xel. Waa ñaareel mbiri lu génn si social media bi man ñooñu ay xale lañ suñ waxee ne loi bi dafa ne sorry ku isi attestation rek da nga ko war a jox déedéet loi dafa ne pour nga mun a am voters card 18 years la wa and above. Waa am na comme ne soo ko ne jag uur na la ne kii amul 18 IEC waruñoo register ñooñu est-ce que wax na ko fi kon ku am 5 years su ñëwee ak attestation tam da nga ko war a jox déedéet loi bi waxut loolu 18 years and above wala koo xam ne
waxtu élection dafa fekk mu am 18 mooy am na 17 ak some months kooku tam war nañ ko mën a jox. si yow lan mooy mandarga yoo xam ne nit su ko xoolee nit dina ne kii am na 18. Ansu ñun ñëpp ci dëkk bi lañ dëkka fii lañ juddoo yaroo am na ñoo xam ne soo leen ne jag mu óor la ne kii amut 18 years kon mbir mi fuñ ko junj mooy ci alkaale yi seen boppa yaakaar naa dañ war a teg ay daan won alkaale yi ne soo waree jox nit ki koo xam ne warut ko am wala tollu fa lii moo la cee fekka lu waa warut di nooy ci bunta yu mel nii parce que dafa am solo torop yi fi kayit la ok ñeneen ñi dinañ wax ne niñ génnee attestation ku nekk mu iti kayiti juddu waaye soo demee sa kayiti juddu su réeree nga dem pour uti ko attestation lañ la dee laaj dañ laa wax pour nga yóbbu attestation kenn du dem rek ne Gambian la xaalis mu ngi ni jox ma kayiti juddu déedéet dañ la dee laaj attestation li ñu war a wax mooy jamono bu ñoo bindu bu kenn ñëw ak attestation waaye attestation doo ko mun a génnee completely out of the system parce que moo tax ma ne la même soo soxlee kayiti juddu dañ la dee laaj attestation ngir alkaali bi ki nga dëkkal wala chef bi ñoom ñoo la mun a jox loolu waaye soo xoolee ci man dama fil ne electoral laws yi moom la ñu war a gestuwaat mooy loi yi nga xam ne moo ëmba wala tënka wàllu sànni karta foofu lañ war a xoolaat ñu defar ko càmbar ko mu tegu ci loo xam ne lu wér la dinaa joxe benn misaal benn jigéen boo xam ne dafa am ko am problème mu dem béel ko ak ID cardam ba léegi ID cardam bi mu ngi fa bu registration bi starté mu dem ci police bi pour wala ne ma bugg a use ID card bi ma dem ma uti voters card su ma paree ma delloo si ko waat ñu ne ko déedéet case bi still ongoing doo mun a def loolu man daf ma laaj ndax mun naa yóbbu photocopie man ko duñ ko accept ci alkaali bi la dem alkaali bi jox ko attestation mu mun a dem am voters card comme su fekkoon ne léegi attestation amul kooku du sànni karta li tax ma junj loolu mooy police itam nañ dimbale nit ñi ñu bari seen ID card fa la dee réeree case nit laa béel rek jeex na soo ñëwee sax ñu ne la ko amee woon case bi dañ ko transfer waaye yóbbuwut ID card bi mel ni dañ ko tayal a seet wala dañ ko dee jël ñu ko sànni ñu bari soo leen doon engage tey dañ am daanu ca ci bunta boobu waaye loi bi lu mu wax leer na fukki at ak juróom-ñetta wala koo xam ne jamono bu sànni karta di am dina ko toll waaye ñi ma gis seen nataal man su ma ay si jëloon ma liggéey ñooñu du ma leen jox voters card loi bi waxut loolu non loi bi lim njëkk a wax mu ne 18 years nga gis cuuj bu ndaw mu ñëw taxaw ok station bi dafa confirm loolu so ok rafi waaw bu loi bu ngay doole bu ay si doole loi bi dafa mayoon ay si doole pour soo ñëwee ñoom mun nañoo reject so after Yaya Jammeh dafa change loolu nga xam ne léegi soo demee gars yi mënuñ la question because maa ngi remember bu ñoo def ni election law lifin bi ak political parties yi issue bi réseau dañ ko foofu noonu so ay si kii lu mu wax dëgg la amuñ benn doole. It was there 2001 it was 2001 during the registration process when it was removed because in fact the registration was on when they went to parliament and changed that but interview was there so léegi nañ ko génne so meaning the IEC cannot interview you screening process la woon aaral ma ñëw foofu screening process la woon li gaay wax mooy nit ki mënut a dem uti ID card mu ñëw ak ID card am nga ne yow léegi da nga koo question su la doy doo ko jox loolu dëppawut ak loi loolu moo isi problème yi screening process boobu ne IEC amul doole boobu ku ñëw ak ID card fan la ko jëlee immigration dafa am process ak loi lim wax lim toppa ba mu ko am mu mun koo am dinaa tudda tur Joseph Koli mu ne dafa am ñu ñëw ñu laaj leen Gambia ban xaalis lañ dee use ñu ne CFA loolu is not a yardstick pour ne kooku is not a Gambian nañ waxante dëgg am na koo xam ne Gambian la juddoo fi ñaaka xam sa kanay président wala ku lii doo use loolu ngay dinaay nit ñi documentation that is not even professional moo tax ma leeral kan mooy Gambian dañ war a toppa loi bi ñu wax ko waaye man ma ñëw rek ban xaalis li ban currency lañ dee yu ma ne CFA kon man léegi nekkuma Gambian every Gambian war nañoo xam definitely loolu tamit man I will not take that every Gambian ban xaalis lañ dee use dëkk bi no waaye question boobu noonu is about the country laajte boobu is about Gambia it's not about yow fi nga dëkk ban xaalis ngay use duñ la laajte loolu léegi kooku su fekkee dëkku fi woon déedéet IEC officer bi lim laa laajte mooy dëkk bi ban xaalis lañ dee use and every Gambian
Gambian ought to know that. Even if you live in the farthest corner of the world. I can give you an example. Just on the social media last time, how much ban media platform anyway, was it on news or what? I saw a Gambian, I think it's on What's on Gambia. A Gambian, I think the father is a Gambian, but then mom Philippines la judo, and then he's been there. Yeah. Exactly. Somebody, do the law makes sense, to be honest. No, jail got the example of Korka. Gambian show boom there. He goes around the street, asks people simple questions. About government. Exactly. So somebody was going to watch simple questions they cannot answer. A country like Gambia exists. There are people out there who don't even know that Gambia exists. Okay, so it is not a yardstick. Okay, now Dudu, because of Young Ewalol, so what do you think needs to be done? Purwara correct Dudu. Rafi wahna ko fi. I think we should make use of IT. Ñun bi nekk di si file IT, xam nañ ban njëriñ la mëna isi. Okay. But problème bi nekk fii ok lii moo war a am su jaarul ci ñoom wala jógewul ci ñoom pour ñu accept ko daf dee mun a jafe man feel naa ne that will be a way out pour mbiri ñu digitalise ko use e-system most of these problems dinañ ko mun a solve man bokk naa si ñoo xam ne ay objected bu ay si waxee ne ne jëre attestation ma ne li tax ma object mooy ñun fii yomba nañu ñu am kayit waaye am na ñoom ne fiñ dëkka ñeneen ñi pour wasin sax fi ñoo dem dañ dee am jafe-jafe fu sori yi fi kayit dafa nekk seen jafe-jafe ma ne balan koo génnee defal leen fa ay clinique ay health post ay immigration post pour ñoom tam ñu mun a am access to documents if not lot of Gambians nañ fi nekk you'll deprive them of their citizenship if these things are in place I have no problem with attestation ñu génnee ko waaye bu ñu xool réew yi taax fii rek ñu fàtte ñi nekk fële right bi ñu am ñoom tam loolu lañ war a am okay nee sa opinion on this mooy I'm going to pick up for Dudu stoppé man affaire attestation bi nii yëpp come to think of it I think ne when this law was being put in place those people had in mind ne not pour ñun mi juddoo si Banjul area bi fii ne because then ñu ci bari Banjul lañ juddoo Banjul bi fu da ngaa dox nga dugal lopitaan fu nga utee passeport Banjul la nekk fu nga wasine Banjul la nekk fu nga utee birth certificate Banjul la nekk everything else was within Banjul and of course ñi nga wax ñi dëkk si rural area bi I think those were the people that they had in mind ne amuñ access to these places and it takes them a lot to get here to get those documents so they provided that clause just to include them but now dafa mel ni dafa nekk a yard like a lean way everybody can I mean da nga gis ku jàng school ba wàcca understand nga grade 12 high school college nga ne aw ma ID card like seriously I mean so Nene la mooy sa opinion you understand because man let me give you an example ma demee pour register first day bi understand nga ma dem gis moto NPP bi mu ngi enu ñëw wàccee si bunti kër alkaali bi enu ba mu fees si biir si truck bi wàccee and then maa ngi toog a sumay I was like what is happening ma ne sumay maa ngi dem xool luy xew sumay ne ma Nene bàyyil toogal waxam noonu la de waxee ma ne ko déedéet ma bëgg a xam luy xew ma dugg foofu noonu salaamaaleykum yooyu noonu maaleykum salaam foo nga fees ma ne kii xew moo fa am kër alkaali bi mu nga toog na sa toog bi ñu ba ko lal nag ku nekkaa nga téye kayit ay yooyu noonu mu ngi jaax understand so ma dugga ñu ne ma excel toogal da ngaa observe understand laata ku ndaa yëre nga ñaa so after noonu laa duggee salaamaaleykum alkaali naam excel understand nga so mu ne ma da ngaa observe ma ne ko déedéet dama gis ni ñee ngay dugga fii may laajte lu xew mu ne ma yëfi kayit attestation ko amul kayit da ngaa ñëw ñu sign la attestation ay yooyu noonu ma ne ko ok dama bëggoon benn mu ne ma da ngaa dem si gaay fële ne la ñu jox la kayit bi ñu fii la ko nga ñëw ay yooyu noonu ma ne ko ok léegi su ma joxee kayit bi dama koo indi ak lan ay yooyu noonu mu ne ma déedéet yow xam naa la su ñëwee dama la sign xam naa la but mentioned any political party to you right kan mooy alkaali bi okay, that's fine. So so bim gina se man so ma engage ko man ko understand nga lima gis dafa tay suma hel understand nga dega la yow ya fa tok yow lañ jox doole bi why let your conscience guide you ayoy nono mune ma no xam nga man aman ambassador at large understand nga fu president bi neka dama fa wara neka understand nga dama fa wara feñ am ambassador at large why fi attestation bi man ku ñew re dama bëgg kayit dama la jox ku bëgg kayit nga ko waxe ne do ko jox okay no so at the end of the day understand nga ñun ci suñ boppa ñoo nekk di compromise the sanctity understand nga of our nationhood of our citizenship of our documents ñun suñ boppa because mom I mean well, people ñu ko question Gambian du Gambian judeen la ko judewu Gambia that's a debate for another place understand nga waaye moom su nekkee ne mu ngi ko wax with pride ne
gisul anything wrong pour scrutinize ay yooyu understand nga ñun mi juddoo Latrikunda xamante nañ waaye gis nañ ñoo xam ne ñu ngi am voters card juddoo wuñ fa understand nga te óor na nañ ne waruñ koo am so ñun ñoo nekk di yàqa process nee sa gis-gis sa gis-gis ci Rohey Malick Lowe moom mu ngi ci political party of course we know very well ne mu ngi UDP do you think ne is fair enough pour moom mu war a provide attestation or jox attestation to certain individuals because gis nañ chairman bi IEC Mr Njie ne loolu is very normal ne jox na ko go ahead bi na ko def because yàgg nañ di ko def sa gis-gis on this gis nga du ne lu fi yàgga lu nekk moo baax nekkul ne this thing the only constant thing is life is change because ñu ngi ko doon def dañ ko war di continuer di def dañoo xool ban njëriñ la ñu amal ba war a tax ñuy koo continuer and man I feel ne this issue of Banjul the problem is the IEC xam nga this electoral process or whatever everything is consensus building ok ñoom su fekkoon ne xam nañ ne Banjul amul alkaalo te Banjul ku nekk war ngaa am birth certificate ku nekk war ngaa am ID card pour man dama feel ne dafa ruslu pour doomi Banjul juddu Banjul nga toog ba xam nga ba ñoo waxi fi election kañ la woon understand nga ba tey nga soog a ñëw waaxu ak sa njom ma ne aw ma ID card aw ma benn document aw ma passeport so sa opinion nee na sa opinion so li ma wax mooy ne the problem is IEC ñoom ñoo waroon a carry the public along ñoom ñoo waroon a carry the political parties along you understand from the onset ne okay this is what they were going to do because su ko ñëpp agree woon gis the need for Rohey Malick Lowe to carry this process problem du doon xew right now all this waxala du doon ñëw waaye ñoom ñoo ko def understand because at the end of the day let me give you them right now okay political parties are threatening they're going to go to court okay the time is very very short okay ñi am attestation Banjul aka moo bari man dama tiit parce que ñëpp ñi gaadu kayit attestation ñoo ñëpp fuñ nekkoon let's say léegi ñu dem court and then the court says ne okay Rohey Malick Lowe does not have the right to issue attestation and then ñu nullify ñooñu noonu yëpp seen cards yi and dafa fekk almost registration jeex na o mu ngee waaj a jeex si su dee ne sax mu ngee waaj a jeex si waaw okay let me give them the benefit of the doubt sax xëy na su nekkee ne am na mu ngi nekk at the tail end of it xëy na ñi ci mun a am ci ñooñu noonu ñi dem war a uti birth certificate au passeport pour ñëw attestation lu tuuti la ci nekk o xëy na kenn ci ñoom so which means ne ñooñu ñëpp duñ vote understand so at the end of the day I mean, they'll be disadvantaged. Which political party they were intending to vote for, those people have lost vote. So at the end of the day, understand, it's not like Rohey Malick Lowe may lose or whatever. It's IEC who is disenfranchising a lot of people, giving them this false narrative that is okay when maybe it's not okay because it's the courts to determine it. So they need to really get their acts in order. And to be honest, you know what is going to solve that? To ask that old man to go and think about his retirement package and leave us to take care of ourselves. Mr. Njie, sa opinion and then you dem si Nyang. Small opinion on the attestation. Nekk na loo xam ne indi na a lot of problems. In terms of election bi. Because for the very first time, attestation yàgg na fi. I mean, dañ koy yes, attestation yàgg na fi. Why must that cause this problem? For the first time, maybe because of say for the first time, attestation mu nekk problem. Attestation mu doon loo xam ne nit ñi ñu ngi mobilize people ñi nga xam ne amaguñ 18. di leen mobilize di leen yóbbu si alikali bi di leen jox kayit. alikali bi su leen joxee kayit, the IEC's hands are tied because by law, well soo ñëwee ñu ne you don't have to question anybody. One of 4 of these documents so got tender rek war nañ la mëna jox attestation but mu ngi jox IC officers problems because people are going to appearing before these IC registration officers ñu ngi la xool ñu ngi la wax ne yow xale nga I can confirm all of that to you now yow amagulo 18 waaye am na kayit bu wone ne am na 18 so kooku noonu I mean dang ko jox kayit so this is a flawed way the issue of attestation way to acquiring a voter's card, man, I think then go war a scrap. But I mean, I think this is a failure on the part of the state. The state did not detect this. This is going to happen. This issue of there will be this scramble for state house because this is clearly a scramble between parties. Kuneka mubuga dem state house, mulla jaral luneka nak, luneka nga buga def pour win this race. Mota belidi am. So now. I mean, too little, too late. IEC cannot do much about it. Revising courts, if parties will turn to the revising courts after the end of the registration, then there are people, okay, IEC, after then go, the registration, then go out of in phases. After 2 weeks, then suspend, then halt everything. You tahawal registration, you take stock,
review, you analyze everything. But that's also going to be problematic. Okay. You know, given the timetable that which IEC want to go by. But the issue of attestation, so go hole, well, yes, people want their supporters to come out. People are going to their families to talk to them. Parties, you get them to send families, them register. And people are taking their young minors, kids, and look, all these alikalos, I can tell you for free, a lot of them, majority of them are pro one camp. Most of the alkalos, in fact, are pro Barrow in the Gambia. These positions, Alcalo, Sefo, most of them are NPP supporters. Now you have, for example, if you go to Banjul, you have Mayor Rohilo, UDP supporter, right? Now, if they are in charge of attestation, it should not just be about them. Because these are people who are clearly affiliated to one camp. So it's not just, it's a very, very tricky way to get in a national document. Because look, yow nga isi sa doom nga ne ko ne man suma doom fii la judo alikali bi xamut kenn alkalo bi xamut ñëpp yow whether you are born in Bakau or not, alkalo doesn't know that. Yow soo ñëwee nga ne man suma papa fii la judo suma yaay fii la judo man tam fii la judo I mean alikali bi du sonal boppam di jéem a check jéem a try pour confirm da yow sa yaay bi nga tudda noonu wala sa papa bi nga tudda noonu they in fact even live in Bakau. So it's a very, very flawed process. But how do you go about that? I know some politicians, you want them court sue IEC. But yes, if you want to sue IEC, you want to open another floodgate of problems. Because so you be IEC, and then Supreme Court, for example, comes and say, okay, this is illegal. Now, you have to start the process all over again. All these people, time. So you stand to disenfranchising a lot of people. Already, voters card. Voters card, you them call nango, wala election, you don't vote. Another problem. But at the end of the day, state is a failure of the state. I know the will. When it comes to the political will on the side of government, honestly, we have to be fair to them. I know opposition, they had all their apprehension, you want to register. Diaspora, when they could not be registered, government, then you got disenfranchised. But here too, no. But what I'm saying is, that is a failure on the part of the government, because the Supreme Court made it clear that every Gambian should be registered. But planning 4 years, new talk, just few months to election, register diaspora. It doesn't work like that. It doesn't work like that. But also, when it comes to people, letting people to register, as many people as possible, put new register, new vote. This government never said can do register. Why process is flawed. And that process, my attestation any problem because I'm ID card, I'm gisuma ken ko complain ko am ID card nga dem ñu ne okay ki dafa am ID card xale la mbiri attestation bi mooy problem government has no problem with anybody registering ñen na ñep register and then election ñu ñëwé ñu su ñëwé ñu sani card and then who will yes I mean, we all know most of the alcalos, like you say, and the CFOs are pro this current government. Yes. Pro NPP. Of course, they are. Most of them. My question is, understand, I'm not saying Rohilo, the right to, that is for the courts to determine it, and that's for another debate. But then why is it, it is not a problem. We are not crying foul of alcalos being pro-government and giving them the powers to give attestation. And how many alcalos do we have in this country? We don't have a problem with that, but then we have a problem with one Malik law because more affiliated with UDP. And we also know that the alcalos are affiliated to NPP. That is okay. No, even bye. Yes, go ahead. Yes. Whether they are elected, they're nominated, they're chosen, is besides the point. They're doing the same job. Okay, Nene. Okay. I'm not saying we look at Daniel, time be more the job that they're doing right now, there's no difference. But I just cannot fathom why the problem is just on Malik law, and we're not talking about the alcalde. That we can evidently see them giving minors and non-Gambians attestation. And we're not able to do anything. Just my opinion on Rahim Malik law. I think I've shared this on other platforms. My opinion about this. Malima wax moy people will say Banjul could do the Banjul rek war nga am birth certificate. That is normal. Malima de compare moy it seems like we have two situations. What is ideal and what is real. Could you do Banjul war nga am. But man, I want to extend it.
ku juddu Gambia war nga am birth certificate, Absolutely. especially starting from 2000, especially in the 21st century. Okay. War nga am. That is Okay. not an excuse. Okay. So many ma wax moy Rohey Malick Lowe joxe attestation comme mo elected member la from the United Democratic Party ticket. Alcalos are not. So it's a bit different. But nga gis ne tamit man li ma wax moy whenever the law, I'm not legally minded, but whenever the law is silent on a particular issue, it subjects the matter to various interpretations. So nga gis ne the law is very clear. To say Alcalo and Seyfolus can issue attestation. But in the case of Banjul, that does not have an Alcalo or Seyfo, it seems silent on that. Because you know what the expectation was, when they were making this law, they expected, because I was having discussion, we were having a discussion last time with somebody who was in parliament when they were passing this law. Mune ñom luñ expect on moy that every Gambian ku nga xamne judo nga Banjul war nga am a document, birth certificate. That is fine. But then, if I come as a Banjulian, Majudu Banjul, or my birth certificate, maybe hit no birth certificate for real, and then the registration process is on. Understand? Okay. I should have an attestation. Now, Rohey Malick Lowe probably is also using her own interpretation to say that since the law is a bit silent on this, I am going to issue attestation. Okay. More than Mune. Okay. Let's go to court. No, because of time, was mandated by himself, and IEC also. No, because it was happening here. It was happening here. Okay. No, it was happening here. Then you have Nyang. No, it was happening here, and it was not a problem. Now it is happening. If you have a problem with it, let's go to the courts. Okay. Understand? Okay. So she is using her own interpretation unless the Supreme Court comes and tell us that this is the case. Because problem bima amoy, two issues la. If you say Rohey Malick Lowe what to issue attestation, now you have two problems. One, you will disenfranchise a Banjulian. Ki nga xamne amut voters card. The only argument you are giving is that warna am. Okay. That is ideal. But in real amut. Okay. So you violated the person's right to vote. But secondly, let me just finish. Secondly, you have treated that Banjulian discriminately. Okay. Don't discriminate in the sense that somebody born in Talinding outside Banjul can acquire attestation to acquire voters card. Okay. And it's the same citizen as the Banjulian who is born in Banjul. Why mune amut birth certificate or ID card and is not having the right to acquire attestation in order to acquire voters card. So meaning the state or the law has disenfranchised this Banjulian. Okay. Secondly, they've got treated discriminately. Okay. This Now, is not fair. Njie, we know very well the capital word that they bury foreigners, that they bury nationals. You have the situation like Banjul right now. Na fogolone yenen nationals yu fa neka dinañ gis li as an avenue bo xamne dinañ ñew am attestation and then you vote in line with ku nekk fofu nonu. For example, Rohey Malick Lowe. Sa gis-gis na nga géejee loolu. Once again, man statistics la de dundee te lu ma def ci loolu laa ko wéer. This whole Rohey Malick Lowe is what you call a storm in a teacup. Lu tax mu nekk a storm in a teacup. Total voter roll for Banjul lu mun di bari dafa am number boo xam ne mënut koo exceed. Yeah? Number boobu is very insignificant in making the outcome of the election relative to a Combo South or elsewhere. Ñaari yëf moo am. Law. If a law is bad, it is still applicable, but it needs revision. If Rohey Malick Lowe has the right to give a citizen an attestation to go and acquire a birth certificate, which to me is the most supreme document of the land, confirming your birthright to the soil, the Gambia. And by law, he has the right. Tey suma kayit yëpp su lakkoon ma dëkk Banjul ma soxlaat pour start dama dem BCC ma uti attestation mu confirm mu jox ma ko and no one is complaining, so therefore loi bi dafa am problème bu amoon according to Njie dafa ne loolu waaw déedéet déglu ma loi bi okay laws are not made based on assumption. Okay. Assumption bi loi bi am soo jógee Banjul da nga war a am kayit mun naa ne soo jógee Gambia da nga war a am kayit xam nga lu tax ma la ko. Okay. We have had immunization exercises across the country. Okay. ñi daan ñem ñëpp dañoo yóbbu kayiti noos pour nga am ko da nga war a am kayiti juddu. Okay. So something is fundamentally wrong with our record keeping, and this has shown a gross failure and negligence of the system. Yeah. And not Barrow, and not Yaya Jamede, but all administrations to date. Gross negligence of all administrations, 65 to date. So lii moom
foog naa nit ñi xooluñ the bigger picture. What's good for the goose is good for the gander. So many Rohey Malick Lowe is an elected official. These CFOs, whether you like it, if they are even nominated, they serve a political will. Based on based on our current local government act. So why? They are all appointed by the president. Thank you so much. So at the end of the day, they're political servants of a political master. Yes. Okay. Yeah. Okay. Now, Nyang, there are a lot of people you there want you have a family member boo xam ne somehow dafa bokk ak Lawyer Darboe and that ne dang dee support UDP or probably member nga ci party bi you know so one bëgg naa nga leeral loolu because loolu ñu ngi wax ne it could be a reason why nga jékki-jékki resign OIC sa gis-gis on this. kontaan naa si loolu te laajte bu dof nga laajte. xam nga tamit ne laajte bu dof la. dafa am loo xam ne makes sense. Okay. Man Nyang Njie la tuda. I am an individual. I am accountable to Nyang Njie, not my father, not my mother, not anybody else. Yeah? You basically, you're lingma right now. Young man, a guilt by association. And Lulu in itself is an indictment. Lulu need warut ko wax nit. That is so wrong. No. Allow me. Dang ma may. So ma like. Okay, go ahead. So ma like. Dang ma buy ma tontu. And please, dama la buga tontu so that such a thing will not arise again. Okay. Man nobu ma ken ne jabari Lawyer Darboe suma yaay ñoo bokk ndeya baay. But so what? If you go on social media, Lawyer Darboe has never spoken Mandinka to me before. But one day at Kerfatu, I was very critical. He could nema hey Daddy, Ilamoy. I don't know, it's a short video, it's been on social media, trending. I am the first to ask about those cars at the material time. The cars that were given to the MPs. Did anyone complain? I'm asking you. No, allow me. No, I'm coming. Did it. We need to set. No, may man. Dama la laaj ba ma defee loolu. Ndax dañ jóg ne Daddy Njie dafa teggi ndawal de. No, can do mention loolu. Can mention it. Wow. Thank you so much. So let us not be convenient here. Dama bokka jabari Lawyer Darboe. Dama bokka doomi Lawyer Darboe. Te sax am naa right ne suma neexee. Mike. Te sax am naa right ne suma neexee ma support ko. Suma neexee ma support ko. That's my right. And you know what? It's non-negotiable and it's nobody's business. Number one. Number two. Nga ne dama buy OIC. Yeah. Well, okay. Ndax Lawyer Darboe moo ma fit ba ma war a buy OIC. No, answer my question. Nyang, Suma baye dafa dugal xaalis suma poos. No, it's not about Nyang. Nyang, section B is not about Lawyer Darboe. Dang ma ne. Lu ma laajte. No, because da wara ñew Nyang. Because for example man Dr. Ismaila Cissé suma brother la. Wow. So dañ ma ne man CA la. Wow. Mun naa toog fi ba ëllëg ma ne du ma siyee nit ñi dañ maa gisee. Waaw so what's the correlation of man ma bàyyi OIC? No, I'm just saying. So yow suñ la ne yaa ngi UDP because sa family members yi dañ bokk ak Lawyer Darboe. That is normal because Gambia noonu lañ dee defee. Loolu la wax. I'm just coming. Now, the reason why nga resign ci nguuri Adama Barrow because time boobu noonu ñu ngi gis ne problème ngay am between UDP seen parti bi ak tamit campi Barrow bi ndax loolu could be a reason. aka maa waroon a toog OIC di liggéey ni ma neexee ba doomi samedi ñëw ne ma Daddy Njie dañ laa daaxa liggéey booba nga xam ne réew bi xaw ma beneen réew de waaye réew bi dama fi am right te dama fi am protection te dinaa xeex ak ku ko mun di def ba fo mbaxana doonee benn. Okay, now Mr. Njie. So therefore may ma Okay. li tax ma bàyyi liggéey. Okay. Employment is at will. Man la neexoon maay liggéey. Gisatuma lu ma doy. Kenn waxut ma te kenn bunu xalatuma kenn sonaluma fa kenn traité-nut ma. Suma xel moo ma ne fii munatuloo fee am impact bi tax nga ñëwoon fi. Doxil sa dox. Okay, now Nyang si gàttal dang ñu bëgg a wax ne yow lu taxoon bi nga nekk OIC gisuloo sa bopp ci loolu maanaam liggéey boo leen bëggoon a yóbbu OIC gisuloo sa bopp ci loolu. li ma la bëgg a waxal ci gàttal is that the answer? Waaw. li ma la bëgg a waxal ci gàttal. li ma indi OIC. man suma interest ci OIC brand Gambia la woon rek. and then man may ma rek. Man dama génne suma xaalis ci suma poos pour position brand Gambia. Of course, we've and seen I've that. spent over $3 million in time. No, may ma rek positioning brand Gambia. So being with the OIC was an opportunity to take brand Gambia to a level that my pocket couldn't afford. Waaye dem naa ba gis ne man fi ma séentu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo téye lenge yi fi ñu séentu du benn man du ma tarreel suma boppa ma abale. Okay. So what's the reason? Okay, now Nyang
yaa ngi woon OIC I don't know whether yow di nga bëgg a wax ci lii or not but then OIC li ñu waxoon dañ ne March by March dinañ start of course seen road projects yeeg yooyu noonu Batil Harding Highway Bay Airport this year March so far gisaguñ dara gisaguñ sax ah okay now Nyang, you were part of the organization OIC ak yooyu noonu da ngaa gëjee things do you think ne OIC dina am comme ni ñu ko waxee or not well OIC su waree am the committee from Jeddah will come and assess our state of preparedness. Now, according to suñ current state bi nag nga ko gisee may ma rek may ma dañoo ñëw assess state of preparedness state of preparedness dafa am lu moo laajte accommodation ndax sufficient nañ pour delegates access ndax baax na security ndax baax na waaye OIC loolu taxut ñuy ko dee def it's an opportunity for a country, especially third world countries, to help boost their infrastructure portfolio, i.e. roads, i.e. airport, hotels, even hospitals, so that delegates to ñëwee am heart attack ñu am fu ñu leen ma yóbbu or yeneen ak yeneen or even accidents. Why have we missed the boat? I'm sorry to say respectfully, we have missed the boat. And why did we miss the boat? Political expediency. Why political expediency? Procurement preferences. Okay. Man Nyang Njie boo ma joxee opportunity dama wax ni mu ma neexee respectfully. OIC unfortunately waxuma ne du am de waaye impact biñ ci séentu woon loolu deena window boobu close na xam nga tax mu close fundraising ngaa def so tey koo laajte ji xaalis tey mu ngi seet tey relative to bés bi ndax su ma ko joxee lii dina ko mun a spend and the answer is no absorption capacity bi nekkaatu fa because of lost time so therefore fu mu nekk nii is a salvage operation ñoom so yow sa opinion to your opinion yow fooguloo ne gars yi secure nañ waaye seen bi wax naa li ma war a wax arama ñëw dama ne sa opinion yow da nga feel ne secure wuñ 75% of funding bu ngay soxla sëñ bi li ma wax non waaye ko faamal rek waaw may ma rek waaw may ma gis nga ñu tex ak ñu gumbo sax dégg nañ te gis nañ gumbo bi sax yàlla may ok now waa déglul ok hotel nga ne da nga ko bugg a bil 100 millions si loolu laa bëgg a ñëw may ma rek waaw ñang déedéet dangaa laajte man soo ma laajtee non dama doon ñëw pour laajte la si affaire hotel dalal ak jaama bi ma fi egg dalal ak jaama boobu nag boo ma ko mayut non naa la ko may waaw jërëjëf go ahead hotel nga ne 100 millions ba pare na ko private equity indi private equity bi dafa war a raise funding dafa soxla feasibility study and many other things and project appraisal by the financier all this will take minimum 60 to 90 days jamono ak time amatut pour loolu xew yoon yi ma dellu ci waat suñ signoon tey OIC joxe press release na la óor ne fii ba octobre kenn du liggéey tali ndik te tali li ci ëppa compaction la tudda dér mënuloo dér lu tooy dafa ubbeeku so therefore liggéey in earnest ci yoon yi su teelee ba teel loo xam ne is substantive octobre laa mun a door fekk taw yi bàyyi na suuf si fendi na so how about trade bi between government bi ne dañoo jël that land mooy anti crime fu ñu nekk ñu jox ko the guy from Senegal waaw loolu sax mënut a am dinaa wax lu tax mënut a am land boobu njuumali Yaya Jammeh daf ko nangu woon ci legitimate person koo xam ne dañ ko lease a Korean pour mu liggéey fa lopitaan. No, but they are saying allow me rek they're saying the government bi has the right pour gars yi jël ak joxe na loolu amut. waaw waaye da ngaa déglu ñu ok go ahead yow li nga wax mu ngi tudda eminent domain eminent domain dafa am lu ko war a trigger what triggers government to use the eminent domain clause mooy ne is the greater goods interest suñ waxee ne greater goods interest la then da nga war a compensate kooku a fair market value waxuñ ne land for land su ma ne man damaa jaay da nga am pour jënda but here dañ am problème kooku dafa dem court and there is a ruling deeloo ko alelam court bi daf ko deeloo alelam ne ko Yaya Jammeh dafa illegally jëloon lii yaa ko moom waaye nguur gi setulat ak ot kooku ba war a toog di waxtaan ak keneen looloo laa woon the incompetencies involved in our administrative processes yaa nge commit a private party pour ngeen come into equity when yow land bi nga bëgg a jox kooku amaguloo ci title so the point I am trying to make nañ leen def right now if I were at the secretariat I will say let's do a salvage operation lan mooy salvage operation lii lañ bëggoon waaye fu mu nekk lan lañ mun a am ci window bi des lu fa lañ toor a toolu ci man ok Nyang Njie thank you very much si duñ la amee si gis-gis bi the part of UDP is very important moo tax ma raise ko I think loolu was very important noo ko answer tamit waaye important
No, important. No, how much am I important? Wow. Nyang do private individual. No. Am I restricted by law to support anyone I want? Of course, you have the right. So therefore, ku daanu ci saret ak koo xam ne xelam màccut mooy toog di question the right of a Gambian to right of association loolu No, that is waruloo ko waste sa airtime. Sa airtime dafa valuable. No, it's very important pour to you because doubts in nit ñi dañ ko war a clear, and it's good ne you made it very clear. May my minute about that. What people have luñ war a differentiate if Banjul. Judo Banjul si lapitaan bi ak nekka waa Banjul du benn. Okay. We have to differentiate that. Okay. Man Banjul si lapitaan bi laa judo. waaye man waa Dipakunda laa foofu lañ ma ngéntee. Okay. En dëkk naa Banjul Hardington 47 kër yaa Fatuka ñu dëkk foofu yëpp dañ la ko wax di ja family is from there. Primary one Albion primary laa ko defee ma transfer ñëw Serekunda primary. So nañ differentiate ku dëkk Banjul ak ku juddoo ci lapitaan bi. Lapitaan la referral hospital la ñu bari suñu amee complication foofu lañ leen a yóbbu. Léegi yow wasinee nañ la Banjul ngentee la Josuwang ñu ne attestation nga dugga moto dem Banjul pour attestation. Ansu, that is wrong. Okay. IEC ñoo war a rectify loolu. Kii ndax Rohey Malo dafa war a joxe attestation waaw. waaye mooy ki dëkk Banjul ku ngéntee Banjul. ak ki fa dëkk su dee dafa toxu sax su fa dellu see dina la Lancaster laa dëkkoon number 12 kii xam na ma kele xam na waaye feesal ay gele-gele di dem Banjul. ñu leen naa jox attestation for the fact ne ci lapitaan bi nga juddoo. ñooñu duñ waa Banjul. Joshua buñ jógee. nañ dem ci alkaali boobu mu jox leen. wala Dipakunda o kootu o kii. moom su la xoolee rek daf lay xam ne yow waa Banjul. ma ne loolu waxi caaxaan. we have to be realistic. So Banjul ñoom i neen xamante ne. fu mu nekk nii li ñoo def mooy benn next week inshallah because fii mu ngi xala tàng a little bit ñu ngi struggle waaye ñang ñu ngi laa jaajëfatal bu baax si noo ñëwee si gis-gis bi sa teewaay am na njëriñ trop waaye ba next week inshallah nañ leen indil beneen gis-gis boo xam ne bu am solo pour askan wi thank you very much. asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the baro def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appointer lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate because Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka ma ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambia no kotenge si la pati ñina kotenge no yalo say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala